Дорогі друзі, ми вже будемо зараз починати. Перед офіційним початком ще хочу нагадати, що оскільки ми знаходимося в Україні і в нас можуть бути повітряні тривоги, ми серйозно відносимось до безпеки. Тому, якщо буде тривога і ми будемо слідкувати, ми будемо бачити, що потрібно йти в укриття, в Укрінформі є укриття. І ми змушені будемо поставити прес-конференцію на паузу і піти в укриття. Добре? Тому за це не переживайте. Ми відповідним чином це скеруємо. Отже, мене звати Андрій Шаховцов, я начальник відділу маркетингу і стратегічного розвитку Державного податкового університету. Ми раді вітати вас всіх, шановні гості, шановні партнери, на офіційній прес-конференції по оголошенню результатів міжнародного архітектурного конкурсу на найкращий дизайн-проєкт відбудови Державного податкового університету. У нас сьогодні на зустрічі, як я вже сказав, є медіа, є наші партнери, є члени команди Державного податкового університету, а також друзі і ті, кому цей проєкт цікавий. І хочу звернути увагу на один організаційний момент. Про тривогу я вже сказав, про перекладацькі набори я також вже вам сказав. Для журналістів, якщо у вас будуть запитання, прошу вас притримати питання до завершення офіційної частини, коли кожен з наших спікерів висловиться. І тоді у нас буде десь біля 30-45 хвилин, коли ви зможете задати запитання. Добре? Нагадаю, для чого ми зібралися. Я вже оголосив офіційну назву нашої прес-конференції, але Державний податковий університет, і зараз ви більше почуєте про це, проводив в останні 6 місяців конкурс на найкращий архітектурний проєкт відновлення головного корпусу. І от сьогодні основна наша ціль – це оголосити результати. Але також і наша ціль – це розповісти вам трошки більше про проєкт і що буде відбуватися далі. Тому я радий представити і дати перше слово нашому першому спікеру, пану Дмитру Серебрянському, який є виконуючим обов'язки ректора Державного податкового університету. Будь ласка, пан Дмитро, і якщо можна, презентацію нам включити, тому що зараз слайди не включені. Доброго дня, шановні колеги, наші друзі, партнери, представники засобів масової інформації, учасники. Від імені команди та студентства Державного податкового університету я хочу привітати вас і подякувати за те, що ви знайшли час взяти участь у цьому, без перебільшення, особливому заході, який є для нашого університету, для нашого міста Героя Ірпеня надзвичайною подією. Сьогодні ми не просто підбиваємо підсумки архітектурного конкурсу, який, як сказав Андрій, проходив вже 6 місяців. Ми стартували в листопаді 2024 року, і сьогодні ми завершаємо наш перший етап у нашому великому відновленні. Ми говоримо не просто про відбудову, ми говоримо не просто про відновлення стін, ми говоримо більше. Ми говоримо про певний акт довіри до майбутнього. Певний статус, який дає можливість відновити ту страшну історію, яка відбулася в місті Герої Ірпені в лютому і в березні 2022 року. Ми не просто хочемо відновити наш університет. Ми хочемо створити нову точку росту, який дасть поштовх для формування майбутнього покоління, яке буде виховуватися в нашому університеті. Тих спеціалістів, які будуть формувати фінансову політику у нашій державі. Цей конкурс, який ми започаткували в листопаді 2024 року, це є прикладом ефективної співпраці між бізнесом, між владою, між освітою
і нашими міжнародними партнерами. Якщо повернутися до історії, то ідея з цього конкурсу почалася з дуже, скажімо так, болючої точки історії нашого університету. Це березень 2022 року, коли російські війська знищили серце нашого університету, наш центральний корпус. І ми довго думали, що робити з цим корпусом. І завдячуючи нашим міжнародним партнерам, ми прийшли до такого рішення, що ми не повинні відбудовувати тільки стіни. Ми повинні зробити нову ідею. Нову ідею для університету, нову ідею для міста Героя Ірпеня, нову ідею для нашої країни. І ми пішли шляхом великого, прозорого, масштабного міжнародного архітектурного конкурсу. І те, що ми отримали в результаті, нас дуже сильно здивувало. Ми отримали статус наймасштабнішого міжнародного архітектурного конкурсу, який проводився колись в Україні. Ми отримали 497 заявок з 86 країн світу. Ми об'єднали майже всі континенти. І за результатами поданих проєктів ми отримали 49 сучасних, інноваційних, креативних ідей для сучасного університету. І окремі проекти, вони настільки були фантастичними, що ми в деякому етапі думали, що при будівництві його ми зробимо з університету просто туристичний центр. І ці проекти – це є відображення довіри світу до України. Чому? Тому що цей конкурс є благодійним, він є безкоштовним. Ми не платимо премії переможцям. І світ відгукнувся на наш заклик взяти участь у цьому конкурсі. І ми нашим першим етапом відбудови продемонстрували, що ми об'єднуємо всі континенти, ми об'єднуємо світову спільноту на базі нашого університету і на базі нашого майбутнього відновлення. Ми створили просто неймовірно професійне журі. В нашому журі 5 професіоналів, які представляють міжнародні архітектурні, університетські, освітні установи, які є професійними архітекторами. У нас був довгий період оцінювання цих 49 проєктів. І були 2 повних дні дискусій, професійних дискусій. Дискусій таких цікавих, що в процесі ми зрозуміли те, що на нашому конкурсі найцікавіші проекти, які можна тільки собі уявити для нашої України. Я хочу подякувати кожному учаснику, який брав участь у нашому конкурсі, своїй команді, нашим партнерам, великим друзям Сполучених Штатів Америки, кожному журі, які інвестували свій власний час в наш великий проект. Хочу подякувати кожному учаснику, який подав свою ідею, який також інвестував свій час в розробку цікавого проекту для нашого університету. Це спільна віра у відновлення, яка здатна об'єднувати і континенти, і нації. Дуже дякую всім. І ще хочу наголосити на тому, що і для журі, і для всіх сьогоднішній переможець і сьогоднішні топ-3 проекта – це було настільки конфіденційним, що окремі журі навіть не знають, яка це компанія і з якої це країни. Для всіх це буде великим сюрпризом. Дякую. Дякую, пан Дмитро.
Так, звичайно, і ми сьогодні в процесі оголошення переможця також стараємося тримати інтригу. Ви бачите, що у нас стоять такі 3 мольберти, да? І ми хотіли, щоб ви побачили проекти і журналісти також, які будуть знімати не тільки на слайдах, так, але й також на роздрукованих плакатах. Тому у нас буде такий трохи елемент таємничості. Да? Перед вами 3 проекти, переможець, друге і третє місце. Але, як ви бачите, поки що ми їх не відкриваємо, поки журі не оголосить нам офіційні результати. Добре, ми тоді йдемо далі, і я хочу запросити до наступного слова одного з партнерів, представника партнерів нашого конкурсу, члена наглядової ради організації Center for Innovation Девід Весел. Будь ласка, Девід, вам слово. Доброго ранку всім. Дуже дякую, пане Андрію. Як член наглядової ради Центру інновацій, я хочу передати свою підтримку мужнім людям України. Майже 3 роки тому, коли наша наглядова рада почала обговорення процес відновлення України і які конкретні дії ми можемо зробити, що може зробити Центр інновацій в галузі дизайну та будівництва. Члени ради та виконавчий директор центру подорожували до України у липні 2023 року, аби приймати участь у спільній конференції у Києві разом з Добробатом, нашим партнером. Ціль цієї конференції була послухати та вивчити, дізнатись, що потрібно з точки зору будівництва, дизайну, відбудови та відновлення. Ця поїздка включала також візити до Ірпеня, де ми побачили трагедії цієї війни, включаючи бомбардування Державного податкового університету. Конференція в Києві з Добробатом дозволила Центру інновацій також приймати делегацію з України до Сан-Франциско, щоб поділитися інформацією по інноваціям у будівництві та в управлінні будівельними проєктами. Ми створили можливості, щоб продовжувати нашу підтримку в Україні. Один із таких способів – це розробити такий конкурс. Центр інновацій і Марчіо Дріско, виконавчий директор, ми працювали разом з податковим університетом, і ми створили команду, щоб сформувати, започаткувати і управляти цим конкурсом як команда. Місія цього центру інновацій – служити як каталізатор, щоб збудовувати довкілля і давати натхнення для інновацій. Центр також шукає можливості долати труднощі та шукати нові підходи в будівельній галузі через обмін ідеями, новими проєктами. І цей проєкт – це є обмін ідеями і культурами. Цей конкурс дійсно відповідає нашій місії – надати можливість і створити захід, в якому можуть приймати країни з усього світу, щоб зробити внесок до відбудови України у дусі солідарності, ділячись своїми ідеями в проєктуванні та дизайну. Ми мали обрати найкращих з точки зору інновації та стійкості. Найбільша реакція, яку ми побачили, говорить про те, що люди у всьому світі на міжнародному плані мають підтримку до України. Всі дизайнери, архітектори і всі інші, хто приймали участь у цьому конкурсі, вони отримали велику перевагу від участі в цьому конкурсі. Але понад усе ми вдячні за те, що ми могли долучитися маленьким чином, у маленькій мірі до процесу відбудови України. On behalf of university.
Дуже дякуємо, Давиде. І від імені університету хочу подякувати вам за вашу підтримку і за продовження вирішувань, за те, що ви продовжували вирішувати наші труднощі і виклики, з якими ми стикалися. Нашу прес-конференцію я хочу сказати, що в нас є також онлайн-трансляція, і у нас біля 50 глядачів є зараз онлайн. Це різного роду аудиторія, це і журналісти з інших країн світу, але також я впевнений, що там є інші учасники конкурсу, які дивляться і чекають з нетерпінням оголошення переможців, тому що ніхто з учасників конкурсу ще не знає результатів. Ніхто, окрім одного, я скажу потім чому. Я зараз хочу запросити до слова пана Дмитра Іванова, який є головою громадської організації «Добробат» і партнером нашого проєкту зараз, і надіємося ще більше в майбутньому. Будь ласка, пан Дмитро. Дякую. Дуже гарне представлення. Партнер – це завжди відповідально. Дякую всім присутнім, партнерам, друзям, бо це неймовірна подія. Я впевнений в тому, що ми зараз в Україні робимо багато історичних речей, які потім будуть вивчатися. Згуртованість громадянського суспільства – це про Добробат. Згуртованість всіх різних партнерів – це про Добробат. І дуже велика вдячність всім нашим партнерам, які тут, партнерам українським, студентам, всім, хто долучився до цього, архітекторам, до цього неймовірного проєкту. Сила в єдності – це 100%, і ми разом можемо набагато більше. Добробат розпочинав свою історію в 22-му році з Бородянки, Ірпеня, Бучі. І це місце, де започаткувався наш Добробат, і ми досі присутні на цій території, і ми з партнерств. Я хотів би подякувати і Девіду Веселу, і Марджі Одріскол, і також Ешлі, і всім тим людям, які зробили неймовірний нетворкінг в Сан-Франциско, де ми якраз стали не тільки партнерами, а друзями, які можуть разом реалізовувати такий неймовірний проєкт. З нашого боку все це адміністрував і виводив на найкращий рівень Андрій Лекштанов. Він нас познайомив з нашими неймовірними друзями, і ми разом рухаємося і реалізовуємо проєкти. І сьогодні я маю честь бути запрошеним на такий неймовірний захід. Я подивився, скільки архітекторів брало участь. Це просто якісь космічні цифри. І чекаю з нетерпінням, хто виграє. І можу вас запевнити, що Добробат готовий вчора, був готовий сьогодні і готовий завтра долучатися до будь-яких проєктів. Дякую вам за ще раз можливість представляти нашу неймовірну 50-тисячну спільноту, яка є в 14 регіонах нашої країни. І впевнений в тому, що це тільки початок нашої співпраці. Разом до перемоги. Так, дякуємо, Дмитро. І, до речі, Андрій Лекштанов, якого згадав Дмитро, він, на жаль, сьогодні не зміг фізично до нас приєднатися, але у нас буде невеличке відеозвернення від нього. Тому ми теж почуємо від Андрія трошки пізніше, як і від деяких інших учасників цього проєкту, партнерів, які фізично не змогли до нас приєднатися. Отже, ми продовжуємо нашу прес-конференцію, і наступним до слова я запрошую пана Віталія Мельника. Ми вже потихеньку підбираємось до людей, які були в журі. Пан Віталій у нас був секретарем журі, і пан Віталій, він віце-президент компанії UDP. Тому, пан Віталій, будь ласка, вам слово вже як від журі, від людини, яка офіційно архітектурну спільноту представляє і змогла теж внести свій вклад в вибір того проєкту, який буде переможцем. Да, дякую. Ви знаєте, працювати в складі міжнародного журі було дуже-дуже почесно для мене. І ще й відповідально, оскільки я виконував функцію секретаря, і це було
в даному такому міжнародному конкурсі важливо з огляду на те, що забезпечення прозорості дискусії, чіткості обговорення. Проекти були надзвичайно цікаві, надзвичайно сміливі. Сміливі з огляду на те, які архітектурні рішення були прийняті. Проекти були суперінноваційні з огляду на те, які ідеї в них були подані. І те, що вражало, що більшість проєктів, вони зберегли баланс між функціональністю, сталістю проєктних рішень і повагою до контексту міста Ірпіня, що надзвичайно важливо з огляду на те, що учасники конкурсу – це представники 86 країн світу, до речі, а це різні континенти, починаючи від Америки, Канади, закінчуючи Філіппінами, Гонконгом і тому подібне. Але в усіх проєктах прослідковувалося це розуміння, глибоке вивчення стартової, так би мовити, позиції. Ви знаєте, ідея проведення цього конкурсу, я пам'ятаю, майже рік тому ми з Дмитром обговорювали, яким чином відбудовувати ті руйнації, які є в університеті. І я порадив Дмитру провести правильний, відкритий, чесний конкурс, а це лише можливо, якщо це міжнародна спільнота до цього долучена. Ми розуміли, що це буде непроста задача, але що це буде настільки складна задача, що це займе таку велику кількість часу, майже півроку підготовки до самого конкурсу, і ще 6 місяців проведення конкурсу. За цей час стало дуже багато перипетій в країні і вибори в Америці, які так чи інакше впливають на весь світ, і в тому числі на наш конкурс. Але ми пройшли цей шлях. Я хотів би подякувати організаторам цього оргкомітету цього конкурсу, до складу якого входили представники і України, і університету, і наші спеціалісти з України, які розуміють контекст ситуації в Україні, і нашим великим партнерам з Америки, які вивели цей конкурс справді на міжнародний рівень. Як вже було сказано, 497 заявок. Ви просто собі уявіть, 497 заявок подано на те, щоб дати свою ідею щодо відбудови. Я думаю, що ви зараз не пригадаєте жодного прикладу відбудови, я вже не говорю про Ірпінь, а в принципі по Україні, щоб це було настільки публічно, настільки чітко і настільки масштабно. Але насправді це перший крок. Він важкий, важливий, але це лише перший крок. І сьогодні ви дізнаєтеся про переможців цього конкурсу. Як вже сказав пан Дмитро, переможець і країна походження назви компанії до цих пір залишаються невідомими, в тому числі для мене. Я б хотів ще сказати, що дискусія по обранню, ми вийшли в такий шорт-ліст, 8 пропозицій, 8 концепцій, які дуже детально, ретельно обговорювалися. І це обговорення зайняло 2 дні. Кожен день ми працювали по 4 години. Це при тому, що частина журі, це і до складу журі потрібно сказати, що входили представники 4 країн. Дехто перебував в Сан-Франциско, дехто в Києві, різниця в часі, але тим не менше ця робота була виконана. Я приймав участь в багатьох конкурсах, організовував багато конкурсів, але можу сказати, що цей конкурс, він був надзвичайно чітко організований, надзвичайно чітко проведений, дуже класна модерація, дуже якісне, глибоке погруження кожного члена журі в кожен проект. А повірте мені, там було що проаналізувати, тому що проекти відрізнялися дуже сильно ідеями. В деяких проєктах були і, так би мовити, Apple-style конференц-зали, які розташовані повністю під землею, враховуючи контекст того, що відбувається в Україні. Тобто детальність проєктів вимагала від журі особливої уваги. Це була дуже класна дискусія, дуже змістовна, ґрунтовна. Але по результату ми все-таки прийшли до спільної думки, хто є переможцем. І я думаю, я переконаний, що вам сподобається те рішення, яке прийняло журі. Ну і попереду, як я вже сказав, дуже величезна робота, тому що цей проєкт він базується на добровільних засадах. Конкурс абсолютно безкоштовний для учасників був, що теж дуже важливо. І план побудувати цей університет в пана Дмитра, в його команди за рахунок донорських коштів.
а це досить суттєві інвестиції. Але я переконаний, що по результатах реалізації цього проєкту про нього будуть знати не лише в Ірпіні чи навіть в Києві, а й за межами України. Дякую і бажаю успіху команді. Дякуємо. Дякуємо вам, пан Віталій, і за вашу підтримку, і за вашу участь в журі. У нас, до речі, хочу так коротко прокоментувати, дуже цікаві були дискусії саме між українською частиною журі і між іноземною. І різні бачення зійшлися, і європейські, і американські, і українські, тому це було дуже цікаво, за цим було спостерігати. Дорогі друзі, отже, ми наближаємося до, можна сказати, кульмінації нашої прес-конференції. І вже підходимо до того, що ми вам покажемо проекти, які приймали участь. І саме головне, ми покажемо переможця. Тому я хочу запросити до слова пані Венді Хілліс, яка є головним архітектором, кампус-архітектором University of California в Берклі. І в той же час Венді виконувала у нас роль голови журі. Тому я запрошую пані Хілліс до слова, і вона розкаже вам трошки більше про те, кому ми дали друге, третє місце, і, зокрема, про переможця. Please, Wendy, we are ready to hear from you. Пані Венді, ми готові почути від вас. Дуже дякую за запрошення. Я працюю головним архітектором у місті Берклі у Каліфорнії біля Сан-Франциско. Ми є урядова інституція, так як і податковий університет, і ми маємо великий кемпус з історичною будівлею і з новими будівлями. Для мене це була честь бути частиною цього проєкту. На минулому тижні журі, які складалися з 9 людей, ми збиралися по Zoom, щоб зробити обговорення. Хочу подякувати моїм колегам 8 журі. Від Сполучених Штатів Америки, з Данії, Кеспор, Хайпер і Френсін, з Польщі, Саймен Вочекавський, з України, секретар журі Віталій Мельник, Антоніна Каплія, Іван Кіпіш і представник з Міністерства фінансів. Кожний із представників журі надавали свої унікальні ідеї під час обговорення. Ми працювали з різних країн, але ми ділилися своїм досвідом. Ми були об'єднані і шукали досконалості. Ми оцінювали сильні сторони і голоси від українських архітекторів, щоб зрозуміти культуру. Ми враховували, як університети були розроблені, спроєктовані і як вони мають змінюватися для того, щоб досягнути довгостроковий прогрес. Ми обговорювали the collaboration and learning environments that continues to change the way we use spaces. We need to consider all of these challenges as We awarded a first, second, and third prize. But first, we want to recognize a few entries for special commendation. The entries which received special commendation include The Gymnast of Irpin, a project by the American firm of Super 3 Studio. This is a project that really is dominated by landscape. We liked the way that new buildings framed open landscape spaces, the strong connection that invites the public in from the street. We thought that the use of mass timber was interesting, even though it's currently not allowed in Ukraine as a solution that we could really consider to this extent. And we also found that it had a compelling narrative for commemoration of the impact of the war within the project. The next commendation is for the Woven Campus.
a project by the American firm of Stainer Architects. We were really impressed with the wholesale rethinking of this composition, the way it places the front building on a different axis and creates a spiral of circulation between existing and new spaces. We thought that it provided a welcome entry from the park into the university, and this was a bold design with a strong presence that showed unorthodox and unconventional thinking. The next commendation is for Village, a project by the American firm of Ellenswag. Ми ж напряму вирішили кидатися. At the front of the university that invites the city inside the campus in a powerful way. Again, this is a project that is shown in mass timber, something that we felt wasn't possible given current building conditions in Ukraine. But we also appreciated the fact that it could possibly be built in phases, one building at a time, and was really a different way of thinking about the spaces of the university, not as a single building, but as multiple pieces around a landscape. The next commendation is for an urban sculpture, a project from the Dutch firm of Massa. This was a very clear, simple design with a fundamental integration of the landscape and a very clear plan. We really liked the simplicity as well as the transparency that was offered at the lower levels, bringing people again in from the outside and welcoming them through this portal into the university. The last commendation is for the Connector, a project from the UK office of Gensler. This project had a strong narrative and a provocative reimagining of the campus. It is dramatic and conceptually bold, though we were concerned with the constructability of the project within what we have to assume might be our budget. This one had much discussion as it offered a really different way of looking at the site and the way existing and new buildings connect to each other. It was very futuristic. And it is now my pleasure to announce the entries which deeply impressed the jury. Our top three. The third place winner is Peace and Renewal by the American firm Ellenswag. The jury found this to be a well-integrated entry with an impressive sense of welcoming, rhythm, and proportion. We were especially taken with the carving of the landscape behind this main building, the way it incorporated an auditorium sunk into the landscape behind this volume, and the overall integration of landscape and building. This is yet a third entry that we are profiling that showed mass timber as a solution. Again, we had some concerns around that, but we thought that it was worthy of a third place finish. The second place winner is the entry Platonic Academy by the Ukrainian firm Anton Kuzmin. До речі, можемо поаплодувати, друзі. Ці архітектори By the way, we can applaud these architects who worked a long time ago, for a long time to make these projects. This light building, and we noted that it gave a simple, iconic image to the front door of the university. It's a building that's easy to remember, and we thought that this was a good quality. We liked the simple structural form and the way it lifts up at the bottom to let people walk through and allow passage underneath the volume. We also like the transparency and the way it shows to the world and to the city what is going on inside the building. Lastly, the winning entry is Learning Beneath the Trees by Stantec Architecture, a global firm with headquarters in Canada. Давайте привітаємо переможця. Let us greet the winner. Unanimously agreed that this submission gave a welcoming presence
that knits the city, the university, and the forest, all on the edge of the campus. We noted that it creates an energy that pulls people into the campus rather than a wall of a building facing the street that creates a barrier to the site. Like the Platonic Academy, we liked the transparency of the program and the ways that you could see the activities going on inside the building from the outside and what that symbolizes. Lastly, we really liked the way it meets the sky. Unlike any of the other entries, it had a very strong presence at the top, and we felt that this made a really nice iconography for the campus. So thank you. It's been my pleasure to announce these winners. Thank you, Wendy. Thank you for chairing our jury. Дякуємо, Венді, за те, що We thank Wendy for being the chair of the jury, and we thank her for helping us choose the winner. We really wanted for the winner, and remember I told you that this the only company that found out about the result which they have received prior to this conference. We really wanted the winner to be here with us physically, but unfortunately the winner at the moment could not come here so quickly because they just found out about it at the end of last week. But now we will talk about this. Symbolically, we didn't know. It's the company from Canada, and now at 4 a.m. for them, they agreed to be on Zoom call with us, and that's why I would like to present to you representatives from the company Stentech, Dave Wong and Eugene Chumakov, who will join us from Edmonton, from Canada. Yeah, I can see that you can hear us, but can you say a few words so we can test the sound? Yes, we see that you're talking, but the sound is not coming to the hall yet. So give us another second. Good morning, everyone. Oh, there you go. You were on mute, I think. Can you hear us well now? We can. It's a delight to be here. Thank you. All right. Well, on behalf of the State Tech University team, I wanted to congratulate you on winning the first place in international architectural competition, and we are really glad you can join us. And thank you for waking up early in the morning for you to join us. So the first question that I wanted to ask you guys, and so we can start our short conversation, can you please share with us and the journalists present here and online, what were your first impressions or your first feelings when you found out that you have won the competition? Yes, thank you, Andre. First of all, thank you to State Tax University, the Center for Innovation, Ministry of Finance, Ukraine, and Dorobot, of course, and the jury. On behalf of our extended team from Canada, US, UK, we are truly delighted and honored to have won this competition. My delight in part of this is that the call so closely aligned with some of our core principles. One of them is the power of design to globally impact and improve life for all. And that hit home for us. That was something that immediately drove us towards this. We embarked on this design with our minds, our talent, and most of all our hearts. And I can't think of another person more so than my dear colleague here, Eugene. Eugene will share a few words as well. Добрий день. Good afternoon. This competition is a very emotional one for me, as for architect, but also for the person who was born in the charming city of Kyiv. And also I studied architecture in Kyiv. After almost 30 years of working in Canada, I had the opportunity to join the reconstruction of Ukraine, and this is a very, very important thing for me.
colleagues when we learned the news and Mr. Serebransky announced it to us in Ukrainian. I, for a second, couldn't understand why my colleagues are not reacting, and I realized that they just don't understand yet, and they wait for translation. So for me, it was really hard to keep my face straight. I didn't have poker face. They realized right away as looked at me. So anyway, delightful to be here and help as much as we can. Thank you, colleagues. Congratulations from all of us one more time. So, Mr. Wong, can you share a little bit more? Who worked on the project in your team, and what motivated you in the first place to participate in the competition? Yeah, thank you, Andrei. I mean, let me share a little bit about Stantec and our team here. Stantec is a global practice. We're headquartered in Canada, as was mentioned, and we operate in 6 continents, over 40 countries. So, our focus is architecture, engineering, environmental design, sustainable design. Eugene and I and the remainder of the core team worked directly out of the Toronto studio, which we're in currently. But we did have regular engagements with our broader team, so that's how we work, certainly with our UK and our US colleagues. We really did have regular design dialogue and charrettes. It's a truly diverse voice that's come to kind of put together the response that we have now. In terms of why did we submit on this? Well, again, I think the STU design brief really requested a bold, forward-looking design vision. That completely aligned with our thinking. We're driven to respond to the power of this project, really through the ability to inspire, imagine a brighter future with the power of design. I just want to add this, that I was really impressed with the whole team. My colleagues, they're not Ukrainians, but how close they took this project to their hearts. And I think the whole team realized that this project that's a single project, but the impact is potentially much greater. There are just a few comments which I can say, just few items, but there is more. But first of all, we think it's going to bring a message of hope to the European community and way beyond that, to the whole Ukraine. We also recognize the power of this one project to be a catalyst for the future. And, as any good design, it has power to create social change and improve the quality of life in the community, and ultimately affecting how people think and how they behave. And we think also the projects like these may encourage Ukrainians to come back, build a successful life, and educate their children in Ukraine. And because of this world-class project will be worthy of the community of European universities. Yes, thank you, Eugene and Dave, for sharing more. And we are certainly, again, this was a surprise for us, and we are happy that you're based in Canada, and so many Ukrainians live in Canada. The largest diaspora around the world, as we know, is in Canada. So there are so many similarities, I believe. And the last question, I wish we could talk more with you, but the last question I wanted to ask, and I'm sure, of course, we will with STU team be talking later on. Can you tell us a bit more about your project and specifically? Why have you decided to pick this particular concept? Why have you decided to call it Learning Beneath the Trees? Andrei, maybe I'll start just a big picture for us was that, at some point, as architects and designers, we test many ideas and many schemes. So at some point, somewhere in the middle, we kind of we found ourselves at crossroads where we had to decide which way to take. Because we had some more conservative ideas and some more forward-looking ideas, more progressive ideas. And, the Ukraine itself, the past Ukraine chosen for itself, actually inspired us to proceed. It gave us it shows us what we thought is a proper way to proceed and choose this scheme. And that's how we were inspired. But also, we also tried to keep memory
and gratitude toward people who are making this progress possible for the Ukraine, and hopefully that shows in our project. And Dave, maybe you could talk about those. Yeah, I'll talk a little bit. Thanks for the question. Learning Beneath the Trees is the title that we had used in attempts to capture some of the core design inspirations, and it's rooted in three elements. The first one is education, the second one, landscape, and the third, inclusivity. I think in education, we really embraced STU's vision to become a regional and international hub for academic excellence. Our design approach was inspired by contemporary learning pedagogy, but we believe in the great power of education and believe learning has no regional boundaries. We see the vision as a catalyst for a larger campus vision, and we've even suggested a campus vision. We called it Vision 2035. Landscape. Irpin, as we know, is considered the city of parks, and that truly was an inspiration to us. Nature and landscape also bears witness, and we wanted to celebrate the resilience of nature and landscape in the natural world. We reimagined STU's main entrance as a garden gateway, so really landscape as kind of the front door for this campus. And finally, equity and inclusivity. The new STO campus is envisioned as a place for everyone, regardless of ability, age, or background, a place to belong and thrive. The ethos, design for all, was a term that we've used. Committed to welcoming a new generation of students, including veterans with physical limitations, removing all barriers, allowing for full participation in academic and civic life. So those were some of the key ideas that hopefully were kind of captured in that title and what we were trying to share. Thank you again for allowing us to share some of our ideas. We were so happy and proud to have learned the news, and glad that our design scheme captured some of the minds and hearts of the jury and the broader group. So thank you, Andrei. Yeah, thank you, Dave. Please pass our gratitude to your whole Stantec team in Canada. And again, thank you for connecting with us so early in the morning. It's great to hear from you, and we will have later on a Q&A session with the journalists, and if there are any questions in particular directed to you, to your firm, we'll pass it on to you. So have a good rest of the night, and we will be connecting with you next week. Thank you so much. Thank you so much. Andrei, we know that Ukraine haven't slept properly for 3 years, so it's the least we can do is to do this at 4 a.m. For sure. Thank you very much. Thank you. Добре. Okay, this is how we can talk, thanks to modern technologies. We can talk to our winners in this way. Now we'll be moving towards the end of our press conference. But as I have mentioned, first of all, I want to say that all journalists who are here, we want to invite you to the press tour to our university. So our agenda composes of two parts. At 2 o'clock, we'll have a small coffee break at university, and then we'll have press tour at the university, where you can see the destroyed campus, and you will hear more details from Dmytro Serebryansky and other participants of our team. But this is not the end. At the end of our press conference, remember I mentioned that we have people who wanted to be here, but physically they could not be present here. And I now would like to invite to give, at first there will be the video speech of the ambassador, global ambassador of our project on reconstruction of the campus. By the way, we're just launching this process, and we're looking for, we'll have even more ambassadors. But we have the student in the university, Maria Malnichenko, who won the competition Miss Ukraine in 2024. So she is the current Miss Ukraine. This is the girl of the 4th year of the university, State Tax University. And Maria today is in India.
She presents Ukraine at the Miss World competition, and she has recorded the video speech to us. So let us see Maria Malnichenko. Her video speech. Hello, greetings from Hyderabad, where I present Ukraine at the international competition Miss World. I'm here for more than 2 weeks, and program is full but very inspirational. First of all, I want to thank to the supervisor of the State Tax University, where I'm the fourth year student at the. And thank you for the project. It's a great joy for me to present my university at such an international level. I regret that I cannot be with you today at the press conference, but with my heart I am with you. Project of the reconstruction of STU is not important because I'm a student, but because I'm a person who dreams about the powerful, educated Ukraine. I believe that this project will bring new possibilities for future generations. I want to thank to all participants for your work and for ideas. And greetings to the winner of the competition. I have not seen the final project, but I'm sure that you, the jury, have selected something very best. May this project will become the new starting point for the university and for Ukraine. I want to wish you the fruitful day, warm conversations and inspiration, and peace to all of us, just peace and our peace. This is the special greeting from Maria. I think we'll see her. By the way, if you're interested to hear more thoughts from our ambassadors, participants from our project, you can go to our YouTube channel. There'll be a lot of interesting content. And also we have the video from the representative of Dobrobat, Andriy Lakshtanov. He's the chair on international relations in the construction sector in Dobrobat. Unfortunately, he could not be with us either. Now he's abroad, as far as I know. He is on a business trip, but he has submitted to us the video speech. For some reason it is in English, but we will translate it. For our guests, the English will be quite clear. So Andriy Lakshtanov, please. We have reached a major milestone in our journey. It's an incredible honor to have a winner in this truly international competition with a profound meaning and a tragic story. I am filled with joy, gratitude, and a sense of pride as I recall the beginning, when I first connected my friends from the US with Ukrainian counterparts. I could only dream of all of us becoming colleagues and friends, sharing a successful and significant experience and working on such a meaningful project together. Conducting an international competition with over 500 participants from 86 different countries is truly remarkable. And I want to express my deep appreciation to all of the participants for their brilliant ideas and dedication. I also want to extend my gratitude to the respectful jury team, many of whom I know personally. It's a real pleasure to have you as a part of our team, and it's a real pleasure to have you as a passionate supporters of Ukraine. Thank you for that. And now we have a winner. Congratulations to the team. Although I didn't cast a vote, I genuinely admire this project and its potential. This is an important and significant milestone, and it's behind us. I want to express my sincere appreciation for the incredible teamwork and respect shown to everyone involved. The future looks a bit better now, so let's have a small celebration and focus on the upcoming reconstruction efforts to make this project happen. Thank you. Так, дякуємо, Андрію. Якщо ти Thank you, Andriy. If you're watching us online, thank you for such a warm greeting and for such warm words. We thank you for your participation and for your investment into this competition in the process.
And right now, dear friends, the official part of our press conference is over, coming to an end. Now we'll have an opportunity for journalists, for representatives of media. You can ask the questions that you might have. And that's why, if you have a question, now is the best time to do it, to ask. If you're still thinking, I have a couple of questions for our participants of the press conference, so please, do you have a question that, please, introduce yourself, what media you present, and wait for the microphone, please. Roman Kukharov, Ukrainian club. To the Serebransky question. Does your mayor know about this project? What is the participation? What is the stage of the project? The acting mayor, the shadow mayor, your city council. Thank you for the question. The cooperation of University and European City Council, yes, we have cooperation, and as Ms. Wendy mentioned, we had and we still have former main architect of European, Ivan Kipish. He is the architect who took part in our competition from the very beginning. Since, as Ms. Wendy has mentioned, all projects, they were verified on the subject of harmonious location of the campus with the context of the city. So it was an important issue for us, and we actively cooperate with city council. Speaking about the mayor, we don't, it doesn't matter to us. We are the mayor's office, this is the institution, and we cooperate with them. Thank you, Mr. Dmitrova. Do we have any more questions? Yes, please. By the way, you can ask, not only professional journalists can ask the question. I'm not a Maxim Nefedov, I'm not a professional journalist, but the issue of university is disturbing me. What is the technical terms of reference? How many students, energy efficiency, inclusiveness? These are not just pictures. What is the terms of reference? Thank you so much for the question. Yes, before the annunciation, we had terms of reference for it to be most understandable for those architects who are trying to take part in the project. One of the critical points for our architects was the zone of planning. It was limited with the already existing main campus, which was destroyed, and these were restrictions for architects. But then further, we couldn't go beyond this location. This was first condition. Second, it was the security, which was in the fact that on the territory of the planning of the new campus, there had to be the good shelter for our students, because in March of 2022, our main campus had shellings, and some of the strikes happened 20 meters away from where students and professors stayed. So it would have a very, very bad consequences. So security and safety, this is number two. Inclusiveness, which, as Ms. Wendy mentioned, and architects who have won, they said that inclusiveness is one of the important aspects, and to include military men, veterans who return to civil life. By budget, we didn't have any restrictions, because we didn't understand what kind of projects we would have, and the projects that have come as for the jury, we took into account the realistic approach of the construction. As Ms. Chair of the jury said, we had a cosmic project. It was number 4. Project number 4. It is a prominent architecture, but for Ukraine it will be very complicated in the complex for construction. Energy efficiency, yes, important issue. By the number of students, there were no restrictions, and from terms of reference also engaged, so that main another condition was for the main campus building to cover the other buildings.
Oksana Grishna, Interfax Ukraine. What do you mean? No restrictions of the number of students. If you had to calculate the shelter seats in the shelter, yeah, we have a shelter in each building. Now we're talking about main building. If you go with us now to Irpin, you will see the main building. The main building, it's administrative campus building where we had accountant, we had student self-governance, all capacities. There were little lecture halls. Right now, we provide services for 4,000 students. They all study online right now, so so we continue teaching right now. But the main building, this is the part that will connect the life of a city and university. Yes, there will be spaces for free, for modern spaces for the students to conduct their to spend their free time, for students to do self-studying. But we will have also the big conference hall where we will have events happening, conferences, maybe cultural events in the city of Irpin, because in Irpin, unfortunately, we don't have a big conference hall. So in terms of reference, included university to be the part of the cultural life. But still, for how many people was the shelter calculated at this building? If you said that it's a conference hall, I want to comment. Okay, please focus the question. How many students? Okay, okay. You are asking a very simple question for which there is terms of reference, and also pay attention. This is the concept. We're not talking about working documentation. And also, what's important, we are working within the framework of legal framework, so all norms and rules will be in compliance with legislation. So I wouldn't pay attention to this detail that you mentioned. Yes, we will have shelter, but right now we are creating the super important function for the university. It's the main campus building. We are talking about capacity of this object to ensure the new level of studying, not just to ensure shelter for people. Let's talk about about the important things that we had as the foundation for the terms of reference. Thank you. Can I clarify? So you're talking about the educational institution, or you're talking about the office building where the accountant will sit, or or it's a space where students will just come and rest? What was the task in front of architects? So they projected what? They have designed what? The main square, by the concept, this is around 10, 15 thousands of square meters, depending on the project. Here we have these are part of auditoriums and conference halls, from small to the large scale, up to 1,000 visitors, and also administrative part where there will be the financial office. So it's a multifunctional facility. By the way, if we talk about terms of reference, it takes over 50 pages where everything is prescribed distinctly. And not only we are focusing on the number of students, but we're talking about what will it be. We're creating the new environment, new space. We want to keep the context of the city of Irpin, spirit of education, but we want to create it in the new format, in the new revelation that will allow students to interact with the city, where students could meet with international delegations, and they could have opportunity to talk to representatives of prominent companies or prominent of high officials. So it's going to be a multifunctional campus building. I will allow myself to clarify the question.
and maybe if Mr. Vitaly or Dmitro or any of our American friends I want to say that our competition referred to the design project. And for example, I'm not the specialist in architecture, but my understanding has been corrected. The design project, it's a more of a sketch, it's more of the vision, it's more of the approximate project, but the formation of the project documentation, this is the next stage of our project. So maybe this is important to underline. Maybe Vitaly or Dmitro, you can comment on this. Yes, this is the competition that had the goal and objective to create architectural concept of the future university, and more details will be processed on the internal location, on audience fund. It will be we will talk about them with the stakeholders. It will be during the second stage of our work. I hope we have given the answer. If not, you will have the opportunity to ask the question. If you go with us to the university, we can talk to you more in details. Do we have any more questions from journalists? Good afternoon. I'm the graduate of the European University. Now, then it was the academy. A question for Dmitro. The winner is known. Where and how can we know about all the projects to understand what sense was included from bureaus and companies and firms from different countries, and how they saw for themselves this educational institution, what vision they had? Thank you for the question. If we go to Irpin today, you will see it in our destroyed building. We have a small exposition. The exposition, what we lost as a result of military actions. By the way, we will have all the information on our website, which was designed especially for this competition. More details will be portrayed in the internet resources, because one photo which is portrayed on the picture doesn't reflect idea and concept of the project, but it reflects how we understand the feeling of the content of the project. So yes, it will be all on website. If you have idea, you can actually share your ideas with us as well, and maybe your comments and wishes. And while journalists are still thinking, by the timing we still have only 15 to 20 minutes left. If we will be finished earlier, it's okay. I have a small question to our American partners and members of jury. The question is more personal. What were your expectations in this competition? A year ago, when you were invited to take part in this competition, and from these expectations, what has come true, what was justified, and what not? What were you surprised at? I was surprised by the amount of interest we had. I was and I wasn't. I expected that there would be a lot of interest, but just the number of inquiries we had was stunning. And the quality of the submissions that we had was quite good as well. I was also very taken with our jury deliberation and the way in which architecture transcends culture in some ways. We all spoke the same language. We all had similar values. We all agreed on the top project. That was amazing. When we started to discuss projects number 2 and 3, that was very interesting. It's where different opinions. We had the Ukrainian architect and the Polish architects had one opinion, and American architects had another. And that was a very interesting moment of seeing some cultural differences come up in what we liked in iconography. But I was very surprised at how much we agreed on and how many of the values that we shared. It
was a lovely experience. Thank you. Thank you, Wendy. David? I was involved in the organization and not on the jury. It was not always an easy process because different cultures and people and heritages have different ways of looking at things. But everyone was dedicated to a superior product, which is what we have here with this submission. And so through the process of working through differences in ideas, different way of approaching things, the Americans learned how Ukrainians do things, and Ukrainians learned how Americans do things. And that was a very rewarding experience. And what it did is strengthen our relationships and strengthen our resolve to see this project come to fruition. Thank you. Thank you very much, David, for your comments. І в мене ще одне питання. And I have one more question. Or maybe journalists have a question. Yes, please. Greetings, Natalia Khmarachos. I have two questions. Number one, it's about timing. Do you know any time frames, how long it will take? Second, how much documentation will be designed and when the remodeling works will be started? And funding. Do you know at the moment how much will cost the construction? And you say that donor funds will be paying for this. So who will be the donor? Thank you for the question. First part. We anticipate in the course of next 3-6 months the active dialogue with our winner in order to clarify all the details of the future design project. Future design and build documentation in order to search for the construction company that will implement all these ideas that our winner has. Speaking about time frames, usually the projects of such scale, they are designed in course of at least a year and a half, 2 years in order to do all necessary project documentation according to the legislation, Ukrainian legislation and norms. Speaking about financing and funding, we went through the path. We understand Ukraine is going through a war. We understand that budget funds are limited, and despite the fact that our university submitted to the Ministry of Finance, we don't count on funds from the state budget. So we are going through the path of the searching for donors funds, financing of the NGOs, and we rely on our partners from USA, our donors, who, as Dmytro and Andriy have mentioned, since July of 2023, we are always in connection with Mr. David and Ms. Wendy. Since July of 2023, we are constantly in connection, in common cooperation with our partners, together with our friends, together with Ukrainian community. We will find the part of interested people who will be willing to invest their funds, their time, their professionalism into the future of our university. Thank you, Mr. Dmytro. Do we have any more questions? I have the last final question. Yes, because this question was not here. I think it would be interesting, maybe for you, Mr. Dmytro. How many requests were there from Ukraine, from 49 projects that were submitted? And what would you recommend to Ukrainian companies? Maybe Mr. Vitaly or others could answer this question in the future to work and to submit to these competitions. And maybe in order to win these competitions in the future, because we know that, of course, the war is the issue of war is not solved yet,
but many are talking about recovery, reconstruction, and probably the competition like this will not be the last one. So how many Ukrainian companies were there? What would you recommend to Ukrainian companies for the future? Thank you, Andriy. I think out of 49 projects, we had 5 from Ukraine, 5 Ukrainian projects, and we were very surprised, pleasantly surprised. We were pleasantly surprised that international jury chose second place, which developed this idea. A very interesting idea. This is the Ukrainian company. It's wonderful for us. And jury did not understand if they're from Ukraine or from USA or from another country. We were pleased to hear that. The active position of Ukrainian architectural companies that submitted their projects, we were very, very surprised. What I wanted to wish to our architecture companies, don't lose such positions. And they are in trend with international architecture groups and companies, so they did not were not very different by ideas. Our architects, our architecture groups are in trend with international structures, and this is pleasant. I'm very pleasant to know that. Thank you, Mr. Dmitro. Okay, dear friends, if at the moment you don't have any more questions, by the way, journalists, if you want to know more information, you want to have a comment, or you would like to record more material, we have about 20-30 minutes here. No, we have 10 minutes left here. But we will invite you to our press tour at the university. By the way, if there's an issue with transportation, our university bus is available to take you there. And over there, you can record material, you can talk to our speakers, and you can ask additional questions if you still have them. So, dear friends, at this we will be finishing our press conference. The winner announcement at the State Text University. On behalf of university, I want to thank to all of you guests, journalists. Our press service will have press release a little bit later. So all accredited journalists, you will receive press release and access to the photo materials, access to the renders of the project winners. So we'll be thankful if you will write about us and you will share this information among other people in Ukraine. I want to thank our wonderful speakers, and I want to thank our American partners and American colleagues, Ukrainian colleagues, and now we will invite you to the press tour in university, and we want to wish you to have a wonderful day, and we wish to Ukraine to have a just and fair peace in the nearest future. Thank you. Goodbye.